Yatuuse n'okusaba abantu mu kitundu kino okutawa Robert Kyagulanyi Mato ng'azze mu kitundu kino okunoonya akalulu ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Ali ono Bobi Wine akuyita. Mwalinyenda tukole tuti. Buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. Alagira abantu b'e Bunyoro nti bwe tujjayo kuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo nabanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikaawo tubamu abaana ba Bunyoro kabalegalega. Akulira poliisi mu bitundu bya Sangobbe afudde olunaku olwaleero. Mu ngeri emu Robina Nabbanja Musafiri yavuddeyo olunaku olwajjo n'asaba abantu bonna okwewala laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'aba agenzeeyo tebalinnyeyo bagende bakole ebintu byabwe. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu alumbye ebbendobendo lya Nabbanja. Onaawulira abantu banaasigala mu mayumba nga Bobi Wine magnet esika n'ebitagikwatako. Tugenda beera nga tubitunuulira. Olunaku olwaleero ensonga z'abasirikale oba abakuumaddembe okweyingiza mu nsonga ez'ebyobufuzi etuuse mu paalamenti. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi avuddeyo ne yeemulugunya kuba ebyokwerinda abasusse okwenyigira mu byobufuzi. So ng'ate ekifo ky'omubaka oba akwatidde NUP bendera mu bitundu ebya Robin Anita Mongo Java ye Bukedea gwe balemesezza owa NUP aleese omulala era Anita Mongo anaakolagana ne Electoral Commission naye bamugyemu oba kino kizibu nakyo bakinogedde eddagala. Tugenda beera nga tutunuulirawo. Mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Solomoni Kampala avuddeyo n'asunsula ensonga ng'azijja mu katabo akamanyiddwa nga betrayed by my leader. Akutte mwami Museveni n'amuteeka wano, n'akwata General Muhoozi n'amuteeka wano, n'atandika bakuba. Omanyi kye bayita okuba kibooko ku mbuto ng'aleeta mazima meereere akatambi konna ogenda kalaba. Tukakuleetedde omwana akuze ayogera ebintu n'ogamba byonna tubirina. Mu ngeri emu Anita Mongo yavuddeyo ng'ali Busoga n'agamba abasoga nti beewala okulonda omuntu awagira ebisiyaga era omuntu ayagala okuwagira abantu ng'abasajja beebaka n'abasajja. Ogenda kubeera nga byonna obiwulira mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Zikiriza tukole bwe tuti tukomewo tubyogere. DPTV Uganda, Down People Television. Kati nze bampita Nkwampa. Ndi Nkwampa. Leero nafulumidde mukana akabooka. Akabooka n'akadooma. Enendooma. Ate n'engubo ttaano wabiragirese. Esakoliddeko Wolande. Esaati ezinzite ne bagiyita batya? Enondooka. Ndooka. Ate empale? Enondooma. Ndooma. Ensawo? Eno engubo. Tugiyita ngubo ewaffe. Kati eno tugiyita nsambala ewaffe. Kati amazzi eno timbe kabagayita batya? Kati mwe muli bana Uganda ewamwe mugayita batya? Amazzi ffe waffe tugayita matuuyo ffe ng'abazinziteni. Amazzi bagayita matuuyo. Ffe jjukira tuli bazinziteni okuva ku kyalo Timbeka. Ate sente wali bagambe sente ne muziyita batya? Just ewaffe tuziyita nvanve ezo. Envanve. Envanve. Ate omukyalo mukazi
kati waliwo shata tugiyita nswagiro kati ate ddala waliwo eri ennyumba ddala ng'erina amadiri eyinako amadiri 10 enswagiro ng'erina obukwantulo 10 ng'erina amadiri obukwantulo bwe buliwo kati ate waliwo abaniga bafuna enswagiro. Amen. Tubayite timbeka ne mumanye mujje mu ssomero muyige oluzinziteni ebyaddala okukyalako Uganda kyalo disitulikiti yaffe bagiyita Kyomino. District wagita Kyomino. Kyomino kati Timbeka kyalo. Kyalo. Kati ffe tuli bazinziteni ffe. Tuli bazinziteni kati ekyalo kye Timbeka oshegera. Nenga kyaffe ffe tunywa sitenga yekka. Wekiri bamenya bagala. Buli omu ayagala. Omanyi Kawempe eyo Kawempe yayinamu ekitundu nga kyo kyefuga. Kawempe yayinamu ekitundu nga kyefuga. Kakati Uganda eyinamu ekyalo ekyabatindike abazinziteni. Ayo bani afuga eggwanga lino. So abayaye bali ku muddo naye ensi gye balimu yaabwe ebigambo balina byabwe. Mpulidde olugoye we baluyita empale we bagiyita omukyala we bamuyita akabina k'omukyala we bakayita. Uganda erimu ebinene. Kale katugende ku mulamwa tuyitidde obuyitizi. Obulamu kirungi n'otabuwa ekyo kyokka ky'ofokasinzeko naye n'ofuna ne ku kirala. So ebyo nze mbadde sibimanyi bwe nkaguddeko ne ng'akanka baleetere baana ba Uganda ne bagamba ensi gye balimu kazinga kaabwe n'olulimi lwabwe. Kale nno oluwulidde we lwewuunyisa. Kale katweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo waliwo omuwagizi wa NRM nene ndowooza tagiina yekka n'olunaku olwajjo twakulaze omusajja yavudde nagambo Bobi Wine tayamba baana ba Yasini Kawuma naye nga teyeebuuzizza ani yatta Yasini Kawuma. Kakati eno endowooza eri mu bawagizi ba NRM kumpi bonna eyatta bamubuusa amaaso ne batunuulira ate ekitayina makulu. Anono omukulu ayina ebigambo bye mu mpalaata gy'awaase. Soko mutuwe gwe muganda munnaffe awe gwe muganda munnaffe otandika otya okusibisa abaganda mu makomera ng'okigenderedde onaasibisa abantu bameka ku luno twakutegedde n'abo abasajja bo basennyonyi n'abo ba Lubongoya tugenda kufa nammwe tugenda baanika obuzuina mugenda kuwemuka nese ekibiina kye ekya Nuupu National Unity Platform ekyo twakitegedde bulungi. National Unity Platform ne leero nkibaddiramu muganda wa National Resistance Movement kubanga n'erinnya lyabwe lye basoosa lya kika era erinnya lya National ly'owulira nti National Unity Platform wano n'owulira nti National Resistance Movement lino erinnya lya National lya kika awulidde ategeere era atakitegeere gojja kuba musiru tolitegeera. Gwe tosobola kumanya nti National Unity Platform ne National Resistance Movement nga tosobola kulaba nti erinnya erisooka lya kika gw'oli musiru tolitegeere era olifa bw'otyo. Era gwe bajja kuba bakusibene makomera ovundire makomera ngoloza nti Bobi Wine azze kununula. Oyo Bobi Wine tasobola kununula. Ekyo kisira tasobola kununula. Kakati muzeeyi agambye bw'oba totegedde nga nkunnyonnyodde oba musiru. Ne muzeeyi ekigambo national kyakimanyi amanyi kye kitegeeza. Oba ye amanyi nti national kisooka ku National Resistance Movement nti cha NRM. Muzeeyi national kyakimanyi oba kitegeera. Kyava kiyise national. Kwegamba NRM n'ekyo yakitwala kyabwe. Omusajja ssebo akulaga ayina abaana n'okuweerera aweerera. Era ayogera sajja NRM oba babajjawa bafaananye ng'oli gwe baleeta ne baparedinga mbu simanya bba wange bamusiba amaze mukomera emyaka 10 nga NUP yakamalawo emyaka 5.
awe narembano mubajjawa ero kale tuveeyo tufune katambi oyo muwagizi wa mwami Museveni sibwe kiri katuwe ku mwami Museveni muri mutya tuli bulungi sebo mukola ki tuli awo muri awo esente muzijjawa ate munange tuziraba Mukama Katonda mbabulire mu nsonyi w'okuseka naye Uganda zaabu era okusinziirawo ku Uganda zaabu munzikirize mpiseewo n'obubaka buno katono nnyo jagala kwebaza abantu bano wammanga Mrs. Black Lady jagala kwebaza Baby Girl jagala kwebaza Shukran Murungi Gertrude Chiyinji Julius Habib njagala kwebaza Mim Ntale njagala kwebaza Comrade bamuyitani anaye tuseeka amanya amangu Conquad bweriri munansonyiwa then Josephine nawe Nkulusum nawe Aunt Jane nawe webale nnyo webalire ddala Raymond Ronnie Maggie mumanyi kye mwakoze mwandiddemu olukwe ne Mukama abalaba emisana n'ekiro siri basonyiwa abantu mmwe nga mukulembeddwamu Namuddo Brenda kale siri basonyiwa tugende maaso neeyanziza nnyo neeyanzeege Katonda akibabalire then katweyongereyo mwami Museveni avudde mu mbeera ensonga evudde ku kumulika nti afudde emboozi eno yatandikidde ku mukutu ogumu mu ggwanga erya Kenya neesaasaana ne mu kusaasaana abantu bangi bagyogeddeko mwami Museveni avuddeyo era tetulowooza nti wakyayinza okugyawo amateeka amakakali okusinziira ku mwami Museveni kyayogedde ku nsonga z'emitimbagano okumulika nga mulamu mujjukira ne General Muhoozi yavuddeyo n'ateeka akazito ku gavumenti y'eggwanga erya Kenya n'agamba William Ruto taking action bw'aba ayagala enkolagana esigalewo ekintu kino ekyokubika bale omuntu bw'atuuka mu myaka gino aba ayagala nnyo obulamu kati mmwe bwe mutandika omubika ng'ate mulamu in fact nange kino kyo sikkiriziganya nakyo of course Museveni anaafa yajja kufa kubanga si imoto muntu nga ggwe nganze bw'anaafa tunaabika naye nga mulamu kino si kirungi yes oyinza obutakkiriziganya nange naye ge mazima kino si kirungi kubanga kiswaza okubika omuntu ate kawungezi n'omulaba ku mawulire oba ogenda kukomawo abantu obagambe nti ki oba enkya n'omulaba omanyi baabise Museveni naye ng'ali mmoyo alina mu meeting n'abakulembeze ba elders beye mmoyo kino si kirungi ebyaddala however much Museveni oyinza okuba nga omwinako hate naye tukole ekituufu naddala baganda baffe bwe tuli mu mawulire so njagala tuweko katambi ka mwami Museveni awo the problem we need to solve
Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you. Okay. Ebigambo bya mwami Museveni obiwulidde si biwoomu. Kino nno kiyinza okwongeza okuteeka restrictions ku mirimu gyaffe. Kubanga some of us tulina obuweereza bwe tulina okukola eri eggwanga. Kati bw'ovaa n'obika gakuba Abaganda balina olugero olugamba nti njogera oba lugero njogera abise abaabikanga olwo nno ng'obise gw'obise ne baga nti mulamu bagamba abise y'abaabikanga. Kakati bino temujja bigamba mwami Museveni nti mulina mmwe enjogera yammwe ng'Abaganda. Okitegedde? So mwenna bwe tukola omulimo, of course mwami Museveni ajja kufa kuba muntu si kyuma n'ebyuma bisaanawo, naye tukole ekituufu. Bw'aba mulwadde gamba nti mulwadde, so si mufu. Kitegeera? Omanyi waliwo erezi ze zikolebwa n'olinda omuntu n'ogamba kale kino yakyogedde katulinde tulaba agenda kuddamu ayogere ki. Oga genocide afudde enkya ne bamulaba. Okitegeera? So ebintu bino si birungi. Tweyongereyo. Olunaku olwaleero mu parliament y'eggwanga Uganda etudde. Era leader of opposition Joel Ssenyonyi ensonga esookedde ddala ku mwanjo ebadde yakubanga awaayo tribute eri omugenzi kati mu kiseera kino Raila Odinga. Mu nsonga eno akonye ku bintu bye nandyagadde oba olyawo tuwulireko omutuweeko. Honorable Speaker, I firstly want to join you as well in expressing commiserations to the people of Kenya, to the people of East Africa, and indeed Africa, on the passing of Right Honorable Raila Amolo Odinga. He was a political colossus of sorts, man who fought for his country's democracy. He sought to become president. That did not happen, but his contribution to the continuous improvement of Kenya's democracy is indelible. It cannot be erased. So we do sympathize with his family and the people of Kenya. Okay, kale naffe twongera okusaasira eggwanga erya Kenya olwa embeera oba akaseera kano akazibu ke bayitamu ng'eggwanga okutwaliza wamu. Famire ya Raila Odinga ye yawummudde naye obulumi obuyinza okubeera obuzibu bw'okuvaawo buli eri abaasigaddewo. Mu ngeri emu Rob Joel Ssenyonyi talemye kukoona ku nsonga y'abasirikale oba abakuumaddembe abeefuddemmo mu kweyingiza mu byobufuzi. Twalabye omusajja omukulu Lieutenant General oba Kano General Lieutenant General Charles Okidi gw'olengeraawo ng'akutte ebifaananyi bya mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Solomon ng'ali ne girlfriend we. Abikutte baakubisiza bingi agenda abiraga abantu. Ono mutabani w'ono ono ali bulungi nnyo, omwana we alina Bulaaya. Taata agamba Bobi Wine wuno mulaba olukuŋŋaana luno ekifaananyi yakiraze. Olukuŋŋaana luno yali mu bali baabisiyaga. Nedda eggwanga lyaffe teryandituuseewo wano. Soko tuwe Lieutenant Okidi oyo then tujje.
bangyo ka no kodaro mutiki na kadim ba mi to tiki magana pira bichen we di dong to kon ko ma yot pien ko ngo ko pero amado wai mati tidi digestion ko na be pati me mero pati wati oru amuge Joangeo pawati ayela pe uno baingia uno anda po ni ngia uno kani no mo ya siki kilwa ya kabimkan unti baika bimkan so abimkan ana kwa na bim primary school kan akato P7 na bimkan so ana biro obi na ai biro ka waka bim primary school kana pano kanya kada achieve secondary school so anapoyo winyo. Okay, yoyo bye bigambo byayogedde Bobi Wine nga tannaba kubeera ng'asimbula okwolekera avuddeyo n'akoona ku nsonga eno era njagala tuwulire yajogeddeko atya okubeera nga ab'amagye oba ab'ebyokwerinda poliisi military biki nga bakampeiningira candidate wa NRM ate ne badikampeininga abalala abesimbyewo. So njagala tulaba akatambi kano. Lieutenant of Police omukyala gwe bayita Anabera nyina Mahoro nga campaigningira Akasolo mu uniform ya police. Mwalabye n'omusirikale omu wa Air Force gwe bayita Lieutenant General Okidi nga naye campaigningira Museveni nga gezaako campaigninga ffe yakugenze ne maaso n'akola ekyobuswavu ate okulumbagana abaana baffe mwamulabye nga parading ebifaananyi by'abaana baffe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo tubivumirira bimenya amateeka naye tetugendako mabivumirira kwokka era tujja tekenga ne steps ze tujja okubategeeza mu biseera ebiddako. Ensonga eno ebadde ku mwanjo nnyo mu paalamenti era ng'ereeteddwa akulira oludda oluwabula gavumenti Bisekezi Joel Ssennyonyi bw'ati bw'ayogedde ku nsonga eno. Are seeing, and I'll call them errant men and women in uniform who are breaking the law. 2 weeks ago, Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro, she's the Deputy RPC of Masaka, she used to head the police here at Parliament. She was at a campaign rally of the Honorable Haruna Kasolo, got the microphone, openly campaigned for him. That's outside of the law. Honorable Speaker, last week we saw Lieutenant General Okidi Charles. He's the commander of the UPDF Air Force. He was engaging people in his community in uniform, fully clad in his uniform, decampaigning the NUP presidential candidate, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, while campaigning for the NRM candidate. He even got so personal to display pictures of my presidential candidate saying, you see, his children are well off, don't vote for this one, vote for the NRM candidate, fully clad in uniform, and it's all over the media. That's outside the law. Honorable Speaker, we have also seen the past few days Major General Richard Olum, better known as Major General Dick Olum, who participated in campaign festivities of the NRM flag bearer in Zombo. He was not there to ensure security. Got onto the stage, he was dancing with other NRM leaders to their chants and campaigns and so on. Look, soldiers vote, but for them to participate in campaigns is outside the law, Right Honorable Speaker. These laws are made here. Section 16, and I want to quote it for us verbatim, so that we observe the law that we pass here clearly. Section 16 of the Political Parties and Organizations Act, including the amended one. Let me read it briefly. Certain persons not to participate in political party or political organization activities. A member of the Uganda People's Defense Forces, the Uganda Police Force, the Uganda Prison Service, or a public officer, or a traditional cultural leader, or a person employed in a company wholly owned by the government shall not, C, speak in public or publish anything involving matters of political party or organization controversy. D, shall not engage in canvassing in support of a political party or organization or a candidate standing for political election sponsored by a political party or organization.
That's the law. Kale, ye leader of opposition agezaako okunnyonnyola naye simanyi ye mukyalo oyo. In fact osobola omutuwaako naye oyo His Excellency Bobi Wine gwabadde ayogerako yali ali mu campaigningira Honorable Aruna Kasolo. Soka omutuwe. Muli bamukisa nnyo kubanga Honorable Kasolo bamulonda ategeere Central naye mwebaani bwe yava mu kitundu kyammwe. Ekyo kikabiramu nga ekyenjawulo nga nti wa Central yandibadde wadde kubanga muzaalo ya mpiki oba yaako naye wammwe. N'olwekyo bagamba gw'olabyeko yabeera omwana nejja ne constituency gyakikirira tebatukiriza kwogera bingi nnyo naye njagala mutegeere ebifo ebimu ndowooza ebimu temutegeera bulungi but oba abalala bamuwadde obuyinza bwalina essaawa zino obwasse kitegeeza emirimu gyagenda okusaba egiddako egyokubeera MP mwandibadde temugikyankalanya kubanga kibeera kinywevu nnyo okubanga area MP ate nga memba waki yebo bamukifunamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yoyo omukyala nga campaigningira Aruna Kasolo ono w'amagye oli wa poliisi ebitongole byonna ebitalina kubeera nga byetaba mu byobufuzi bye bikulembeddemu okuyegera NRM ne bakandidenti baayo okubeera nga babawenjeza obululu n'ebiringa ebyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo bannange leero omukulembeze ayolekedde ebitundu ebya wa Nabbanja jajja Kagadi ne Kibaale agenze Bunyoro kozi Nabbanja Munyoro ya so Robin Nabbanja wakati nga ayogera Olunyoro yategeezezza Abanyoli abagamba nti mbeegayiridde omusajja ono Kyagulanyi bw'ajja musigale ku mirimo gyammwe temulinnyayo mwewale yadde n'okumusemberera. Yakuŋŋaanyizaawo abatonotono bw'atyo n'abakuutirira n'abakalaatira nti temusemberera omusajja oyo wa bulabe. Kakati olunaku olwaleero Kyagulanyi sooka otuwe Nabbanja yatuuse n'okusaba abantu mu kitundu kino okutawa Robert Kyagulanyi Mato ng'azze mu kitundu kino okunoonya akalulu ku lwokubiri lwa wiiki ejja. Ali ono Bobi Wine akuyita mwe nyenda tukole tuti buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabo. Tulyamu abalungu bantu bateekaane ayite n'embuyaga akole ki kubanga muzeeyi akaleta demokrasi etulina kyakola ki. Yatuuse n'okusaba agambye buli omu ku mmwe wano agenda amobilizinga ekyalo kye abantu basigale ewaka mumuleke ajje agende n'omuyaga gwayitemu. Muzeeyi yaleeta demokrasi tetukyalina kyakikolera. Twagala kulaba abantu oba ddala tebagenda kubeera wali Kyagulanyi. Bobi Wine namulabudde ng'asimbula kale tamulabudde amutegeezezza nti Nabbanja tujja sooka ompe Kyagulanyi sentamu. Alagira abantu nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo. Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo tuwama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo ne twijja abaana b'e Bunyoro. Kyekyo
onaawulira tuddamu omulundi gumu nti onaawulira. Kakati nno Robina Nabbanja tayawukanye nnyo ne Speaker Anita Amongo. Speaker Anita Amongo yavuddeyo n'ayogera ebigambo by'oyinza okulowooza nti oba tebisaanidde oba erewe tuwe Anita Amongo. Era omuntu alikwida wano Akulira man is coming and saying he wants a protest vote. Alikwida n'amulera mu alikwenda kwekalakasa ku kalulu. Now, I want to ask you a question. Alikwenda kubabuuza kibuuzo. Alikwenda kubuuza iwe kibuuzo. Mugenda okufumbirwa. Ofuna musaada mwingi. Ofumbirwani. Mukazi. Now, the person who says he should marry a woman, the man should marry a woman is Museveni. Omuntu akola ati omusaada alina okufumbirwa mukyala. Because Museveni signed a law. Era bw'okiwa president yasayininga enteeka eryo that a man must get married to a woman. Nti omwami alina kufumbirwa mukyala. But these people of Akoledde are saying no, a man must get married to a man. Abantu abamulera baliko bambeeyo omusaada alina kufumbirwa musaada. We cannot allow that. Tetusobola kukikkiriza. We should support Museveni because he promotes the values and the traditions of Uganda. President kubanga alagira enkola ey'amateeka ey'obufumbo okukola nti omusaadha they want a protest vote. Ababaliko bantu benda kaluka nkwe. Byonna yabyogedde naye nga baagamba alinga afuuyira endiga omulere tebamuwulira nga waliwo akatambi kaali ka mubaka bali bamuyitaani ngenda kabateerayo awo era naye yali ku nsonga za bisiyaga ng'agamba nti Bobi Wine ye omulimo gwe gwaki gwa bisiyaga. Njagala producer tuddiremu akatambi ka Anita Amongo ako. Abantu bo baaganye ne bagaanira ddala. Njagala tuddiremu akatambi ako. In fact, tuzanyira aka His Excellency Bobi Wine. Then tujje ne kali. Bobi Wine twabakoledde emboozi wano gye buvuddeko balwali lwa kusatu. Ne tubagamba nti Anita Amongo aina enteekateeka yesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Kakati nga abamwesimbyeko bonna abalemesezza okubeera nga yesimbawo. Bana gano ge maanyi ga NUP. Kubanga bwe ngamba Bobi Wine mbanji limitinze nnyo eno institution namba. Newankubadde nga bali Electoral Commission yagezaako balemesa, NUP ereese omulala yesimbe ku Amongo. Kale nono ne Electoral Commission yemuwandule balabe ensonga ki gyagenda okujja nayo oba ensonga ki gyegenda okwogera. Njagala tusooke tufune akatambi kano then tujje n'akatambi k'omuniga nga bamufubutula. Mwina mulabye nti Anita Amongo yamanyi tebalina mwesimbako ebukedeya era bonna abamwesimbako akozesa obumenyi bw'amateeka bonna okubajja mu reesi. Yanokkiza already bakandidate basatu n'abajja mu reesi. Kati tuleese omupya Anita Amongo twagala era tulabe empisa zo, twagala era tulabe kikofuga ekooti gofuga Electoral Commission era kyoyogera kyekikola. So tuleese asiyo era yagenda okubeera candidate waffe. Naye nja kwogera ne ku bumenyi bw'amateeka. Kale ye mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu badde njagala akatambi kano bakakuzannyire. Abagoba Bobi Wine yonna gya mbusimanya togenda tosale kkubo nojje Masaka abamugamba nti tasale kkubo amazima amatuufu batuuka ekiseera nga be batalina kusala kkubo. Tani badde njagala nkuwa akatambi kano ak'omubaka wa NRM omulala. In fact nnono eyabyogera baamumye ne kaadi obutadda aba NRM.
agenza okulaba nga kikolimo kiri awo baga genda bamukubye. Kabuze tweyongereyo tetuveewo. Waliwo omukyala gwensinga okwagala mubaka wa parliament bamuyita Goleti Namugga. Goleti Namugga ali mu kwetegekera okukyala kw'omukulembeze mu disitulikiti ey'Essembabule. Naye wadde nga ye mubaka ategeka ate abantu ekintu bakitaddemu vibe etagambika. Njagala tuweeko katono katambi ako. Mme Mansur nina omukisa nkensoose okwogeza microphone ebbiri mukolo guno. Nyabo lebo abantu basanyufu nnyo wano naye ze nsinza okusanyuka ze nsinga okusanyuka olw'ensonga kumanya gebika by'Abaganda ntume ebeddira ki mbogo ate Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Namba, ndaba gyayitanga bamutega ebimotoka mu kkubo ngamba muto wange baba alijjeni bali mutega wali owajezi mu kisenyi naye kati onale batuwadde bajja kutega walinga ffe twayise eri tutabbire kaawo ebyange ne batabiwandiika byebyo. Aba people power tuyina enjogera egamba nti twebeereremu. Donale bone na wano emitwalo gyange ebiri ku lw'omukolo gwe tuli mu kutegeka nga nnya bannamawogole b'abasiimi abali wano ne bwe tusondamu emitwalo 5 ne bwe tuvaamu miliyoni ya sente n'otandikirako okulaba nga tutegeka omukolo ogwo ogwa nnya. Newankubadde gwe engoma ennene gye tulina era we tukukwatirako ne tukugulirayo bokisi z'amazzi nga 10 tuba tukukoze bubi. Bannamawogole nteeseza bubi n'oguba mutwalo oluba 10 tulukwate. Aligamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwe yali agenda mu Uganda empya bannamitete waje mukama neyanza nnyo neyanze kwebeereramu erinnya enule sente baddako wenna buyagi yanzi matiya ataddeko 15,000 kwebeereramu enyanziddeyo. Kirangwa Peter atuwadde 5 mukolo gwa nnya tweyanza nnyo tweyanzeege. Mpozani Obed Kanyogoga atuwadde 5 Mayanja Vincent atuwadde 5 Meya atuwadde emitwalo 2 Meya Matete Town Council. Ffe ebyaffe hakuna kusomba hakuna kufumba mukolo ffe tugwekolera. Omwami agambye President yagana ekyayero kitwale ow'eggaali. Omwami Muteesa Nabiru Matete 15,000 kino ekinyanya ne yakimpadde bannaye. Mwanje Kabasanda atuwadde ekinyanya. Kisaasa Fred mutwalo kwebeereramu. Sente baddako Mitete atuwadde omutwalo. Ani taata? Ani? Sekalalo mwami Sekalalo 15,000. District Council Mitete Sub County mitwalo 2. Baddaawo abannuku tebalina sente. Kati kino kiki? Kino kiki si sente? Mbu abannuku tebalina sente. Anthony Misogi atuwadde omutwalo gwa sente. Kwebeereramu nga nnya. Ntume mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuwadde omutwalo. Mawaggali atuwadde sente zizino 10,000. 15,000. Barakallahu fiikum. Kwebeereramu. Abannuku tebalina sente baavu. Kati kino kiki? Ani taata? Mulindwa atuwadde 5. Ani bamu omutwalo? Kansala Bena atuwadde omutwalo. Abannuku baavu era tebulina sente. Kino kiki? Amakawusala atuwadde 5 mpaawawe 5 zimukkize. Bena mutwalo. Kansala Bena atuwadde omutwalo. Amakawusala kozi gwana erinnya Kawusala atuwadde 5.
Mulongo Kato atuwadde omutwalo gwa ssente 15,000 tweyanze Mulongo Kato. Honorable Councillor addako Emanyama atuwadde 5 kuba Nuupu bwavu bwereega ani Sekikubo Godfrey atuwadde omutwalo gwa ssente. Banaye mwebale obutanswaza mulete ssente Honorable tumukwatemu. Naziwa Sofia atuwadde 5. Dr. Pius atuwadde omutwalo gwa ssente. Ansalani Bozi Naziwa Flores atuwadde omutwalo gwa ssente. Barakallahu fikum. Ani tata Wahabu atuwadde omutwalo gwa ssente. Ennaku z'omwezi ziri mmeka leero? Ziri 2 siwe kiri? Kakati bo ab'Essembabule Goleti Namugga gy'akiikirira ssente batandise lunaku lwajjo okubeera nga bazisonda. Bo basazeewo buli ekyetaagisa bagenda kukyekolera. Omukulembeze atuuke nga buli kimu masavu. Bakulembeddwa mu Honorable Goleti Namugga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusajja agambye bulijjo mugaana Nuupu teyina ssente. Abuzeeko tugamba oguni byebyo oguni nyoko. Kale mawulire si malungi okuva mu bitongole oba mu kitongole ekya Uganda Police oluvannyuma lw'enkya y'olunaku olwalira amawulire okufuluma nga abadde komishona wa police Mate Godfrey Afudde era ng'ono abadde atwala Sangobe Police Station side zeeyo nga yakulira operation. Afudde olunaku olwaleerera afiiridde Kyotera, afiiriddeyo mu district ey'Ekyotera. Endwadde tebannaba kubeera nga bagitugamba emuviiriddeko okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ye mukulu gw'olengera ku screen yo awo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo ekya musajja mukulu waliwo ayinza okugamba abakuuma ddembe naye ye afudde. So Mukama muwummuze mirembe amusaasire ebyamusobako. Then era nzikiriza tuveewaawo tugende mu mboozi ya Solomon. Njagala kusaba twala akadde owulirize emboozi eno. Ngenda kusaba twala akadde owulirize emboozi eno. Solomon Kampala akutte mu katabo. Mujjukira Kano Kazoora yafa. Bwe yafa NRM ne yeefuga omukolo gwe. Era abajjukira Bobi Wine yagendayo ne Joel Ssenyonyi ne Secretary General. Bobi Wine ne batamuwa muzindaalo kwogera newankubadde bwe yatuuka buli eyali waali enduulu yakwatirira. Era kyeyakola beebuuzako ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Naye agenda okufa ng'alese ekitabo kye bayita oba kye yali atuumye oba kye yatuuma Betrayed by my leader. Oba ndiiriddwamu olukwe oba naliibwamu olukwe omulembeze wange. Yali ayogera ku ani mu katabo kano? Yali ayogera ku mwami Museveni. Yamulyamu olukwe. Kakati Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine yatusuubiza gye buvuddeko ndowooza wiiki ewedde ng'ayita ku kibanja kye ekya Instagram. Nagamba agenda kutandika okubeera nga atukolera episodes mu katabo kano ng'akatusomera atugiramu ebirimu n'atukolerangayo akatambi. Akasooka kafulumye. Era biki bye yayogedde bye bino bye tugenda okukuwa. Nsaba otuteereyo akatambi ako. Omwami yoyo Kazora kw'olengeraawo John Kazora oli ye mwami Museveni, kano ke katabo. Njagala otuwe Solomon.
Good afternoon and good evening to everyone wherever you are. My name is Akaaye Solomon Kapala Chapulani, and today I will be talking about the late retired Major John Kasora's book, Betrayed by My Leader. Betrayed by My Leader takes us through the late retired Major John Kasora's life in the Bush War and how his leader, Yoweri Kaguta Museveni, betrayed his principles over time. In this book, we get to see that Yoweri Kaguta Museveni, who once stood for unity for all peoples in Uganda, justice for all, and human rights, came to be the one thing that he preached against. What once began as a revolution for democracy has now become a dynasty built on lies, conspiracy, and deception. And what once was meant to be a government built by the people for the people has now become one man's family business. We dive into the late retired Major John Kasora's book and expose of Museveni and who he truly is. In the beginning, Museveni sounded like hope, a young intellectual man, a man who promised to unite all our tribes and restore dignity to the Ugandan people. But even in those early days, beneath all the slogans and the sharp speeches, the author saw something darker, an obsession with control. Loyalty mattered more to Museveni than courage. Obedience mattered more than the truth. And the very methods used to win the war, secrecy, manipulation, and the silencing of all their enemies, became the blueprint for the dictatorship that followed. He became the very thing he swore to destroy. When Museveni came into power in 1986, Ugandans celebrated. They thought that the tyranny was over. Songs of freedom filled the air, but the honeymoon was very short-lived. Shortly after, all political opponents to Museveni either disappeared or were incarcerated. Let's speak facts. Museveni abolished political parties. He abolished political parties and replaced them with a movement system, a one-man structure that demanded loyalty over political freedom and demanded loyalty over the love for your people. Museveni built the NRA into the UPDF, and this new UPDF was Museveni's own little personal army, which he used to purge political enemies and to silence the Ugandan people. Anyone that came up to say anything against Museveni was immediately silenced. Even his own comrades, the likes of Besigye, Sejusa, and Mushega, all were silenced. Some were exiled, jailed, and some were even killed. All of these among others. These were the tactics that Museveni used to intimidate and silence the Ugandan people right after he came into power. This is how Museveni has held power for such a long time. By the mid-90s, the Bush Wars dream was now gone, rotten. The 10-point system that Museveni and his comrades had built early on in the struggle that put forward democracy, the advancement of society, and the well-being of the people was now down, and a new system that based itself off bribes, intimidation, and killings was put in place, not to ensure the well-being of the people of Uganda, but to ensure the longevity of Museveni's government, to leech and milk Ugandans for as long as possible. The revolution was over. Now the regime had begun. Museveni's Uganda runs on surveillance and silence. The chieftaincy of military intelligence, CMI, the Internal Security Organization, ISO, and the Special Forces Command, SFC, all of them function as extensions of one man's paranoia. Safe houses became torture chambers. Citizens vanish in the night. Journalists are beaten for filming the truth.
and opposition leaders are arrested for daring to speak. In this Uganda, you do not need to commit a crime to be imprisoned. You only need to think differently. This, my brothers and sisters, is how the revolution eats its own children. While the people are controlled by fear, Museveni builds a dynasty behind the curtains. Janet Museveni, his wife, becomes a minister. Relatives control security, intelligence, and finance, and his son, General Muhoozi Kainerugaba, is quietly groomed to inherit power. Make sure those people are not happy this country. Right? Are we together, my friend? Now. Right? It's basic. All people who we have been with. Are we together? Meaning the last date of the retirement of the general 20. All of them. Right? Now 2028, we shall identify officers which we are doing now, where the regions where they come from. MK project. MK what? Project. MK project. You go against it, I am telling you, we shall crush you. We shall do what? They we shall crush you. I am not a Munyankole, I have never been a Munyankole. My mother is a Mutoro. Sawa. But to be who I am right now, I was tell by Munyankole, I became a Koporo by Munyankole. I became a Usumite by Munyankole. I became a PC by Munyankole. I became a lieutenant by Munyankole. I am here in Libertown by Munyankole. Yes, sir. So there is no way whatsoever that I can betray you. Right? So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? It's a very bitter message that you accept it. That if they come, we finish 2026, he comes, we hand over 31, give us the blessing, then the MK project takes what? And if you want to enjoy this summit, I'm telling you, if you want to enjoy this summit, you must vote. Are we together? Campaign? Yes. This is not a conspiracy, it's a fact. Uganda, once a republic, has become a royal estate. Our forefathers fought against a monarchy, and they were lied to and manipulated into crowning a new royal family. But this time, the royal family is wearing military uniforms. In the book, we see the author talk about how the constitution has been manipulated. In 1995, when Ugandans believed in a new dawn, a constitution with term limits and age limits. But when those limits threatened Museveni's rule, he shredded them. In 2005, he removed term limits. And in 2017, I'm sure most of us have seen, and most of us were there during that time, when the age limit was abused and the age limit was removed in 2017. The author does not mourn for himself, but for a generation of people that have been deceived. The same guns that have freed Uganda are now turned on Ugandans. The same flag that symbolizes unity now flies over fear. He writes, "We replace the gun with the same gun pointed at us." That line defines Uganda today and the position we're in as a country. Now, my brothers and sisters, this is a call to action. Us as Uganda's young and restless generation, for us to unite, we need to work beyond this fear and this intimidation if we want to build a new Uganda where all of us are equal, where all of us have the same opportunities as the next person. We need to unite. The current regime survives through military control, manipulation, corruption, and patronage, but it cannot survive in a population where 80% of us are under the age of 30. We need to unite and look past all this manipulation. We need to look past everyone's tribes
we need to look past everyone's differences, and we need to all unite for the same cause, for us all to have the same opportunities, for us all to benefit from good healthcare, good education, and remove the elite ruling class from Uganda. Every single post, every single voice, every single one of us matters. If we do not speak up for our rights, Uganda will become a monarchy, passed down from Museveni to his son, and democracy will cease to exist. Ugandans will suffer more and more. Let us eradicate this disease from Uganda while we still can. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure that no one is undermining your life. You have one life. Use it well. Thank you very much.